في section 4 you have the following problems. These are homeworks. هذه المسائل في الكتاب. section 4 problems, section 1 problems, section 1 هذه homeworks. نحتاج أن نطلع على هذه المسائل. الآن لدينا section 2 في الكتاب. It's called definitions and notations. Definitions and notations. Definitions and notations. There are many other infinite series beside geometric series. Here are some examples. بعض الأمثلة. هنالك مجموعة أخرى من السيريزز. Series, there are many other types of series. كثير من أنواع من السيريزز ليست فقط الجيومتريك سيريز. مثلا السيريز التالية 1 to power 2 plus 2 to power 2 3 to power 2 4 to power 2 and so on. مثال آخر. مثال أول. مثال الثاني half plus 2 over 2 to power 2 3 over 2 to power 3 plus 4 over 2 to power 4 and so on. مثال آخر x number 3 x minus x to power 2 over 2 plus x to power 3 over 3 x to power 4 over 4 and so on. In general an infinite series means an expression هي في الحقيقة صيغة of the form. يعني في نهاية المطاف السيريز the infinite series هي مجموعة من الأرقام بينها إشارة جمع أو طرح A1 A2 A3 up to AN and so on. حيث أن where AN the ANs 1 for each positive integer وcoefficient لكل n are number or functions given by
some formula or rule. حيث أن ال AN mean A1, 2 or 3 or whatever AN، وفي الحقيقة عنصر في هذه السيريز، وممكن هذا العنصر أن يعرف بفد صيغة رياضية أو بفد قاعدة معينة. We can also write a series in a shorter abbreviation. يمكن كتابة السيريز بطريقة أكثر اختصارا. We can write series in a shorter abbreviation form using a summation sign. Followed by a formula for the nth term. ممكن أن نكتب السيريز على بشكل مختصر أكثر. For example, السيريز التالية 1 to power 2, 2 to power 2, 3 to power 2 and so on ممكن أن تكتب بصيغة أكثر اختصارا، وهي كالآتي: sum، حيث نلاحظ أن الباور ثابتة هنا، وأن العدد في زيادة مستمرة، لكن يوجد نمط يربط التزايد، حيث أن الحد 2 is greater than 1 by 1، 2 is أكبر من الواحد بواحد، 3 is greater than 2 by 1. So you can say that each number n, where n starts from 1 goes to infinity, is raised to power 2. فهذه الصيغة ممكن أن نكتبها بصيغة أكثر اختصارا. طبعا إذا بدأنا من هنا ممكن أن ننتهي بهذه الصيغة. فإذا كانت ال n 1 to power 2، وهذا الحد الأول. إذا كانت n is 2 to power 2 give us second term, plus if it's a 3, if the sum is a 3 to power 2 give us the third term, and so on. Another example. You can take another example. Another example is x minus x to power 2 plus x to power 3 divided by 2 minus x to power 4 divided by 6, and so on. This series can be written in a short form like n equal to 1, there's a sum here, n goes to infinity, minus 1 to power n minus 1, x to power n divided by n minus 1 factorial. هذه الصيغة ممكن تعيد إنتاج هذه السيريز. وهنا يمكن ملاحظة أنه لا توجد قاعدة عامة لكتابة صيغ مختصرة للسيريزز، إنما هذه تأتي بالخبرة، حيث يجب أن نلاحظ النمط الموجود في السيريز لإيجاد الصيغة المختصرة. فممكن إذا كانت الN ممكن أن نختبر هذه الصيغة المختصرة. فإذا كانت الN تبدأ من الواحد فيكون 1 minus 1 is 0، بالتالي الحد الأول سوف يصبح موجب، الحد الأول موجب، يصبح لدينا إشارة plus 1. x is 1 and n is 1 minus 1 factorial. So this is 1 and this is 1
is going to be x, so it's the first term. الحد الثاني عندما n تكون 2 minus 1 is going to give us 1. بالتالي we'll get a minus sign. Get a minus sign here. N is 2. 2 minus 1 factorial is going to be 1, so we're going to get the second term, and so on. بهذه الطريقة نحصل على جميع الحدود. هذه أمثلة على إعادة كتابة السيريز بشكل مختصر. Now we move to section 10. It's called power series. Power series. A power series is of the form, هي series لكن لها الصيغة التالية. Power series تبدأ من 0 n equal to 0 to infinity. There is a coefficient called an and there is a variable called x is raised to power n. This is called power series. طبعا نحن تعرفنا على geometric series والآن نتكلم على power series. Power series has this form. يمكن أن يفتح بالشكل التالي عندما n تكون 0 a to 0 x to power 0, so it's 1, plus a1 x plus a2 x to power 2, and so on. هذه هي الصيغة الأولى للباور سيريز. هنالك صيغة أعم للباور سيريز وهي الصيغة التالية: or sum n equals 0 to infinity an x minus a to power n. لاحظوا هنا لدينا x فقط، هنا x minus a to power n. هذا نفس هذا الحد. هذه هي الصيغة الأكثر شمولية، الأكثر يعني عامة أكثر. More general form of this power series. ممكن تكون إذا فتحنا هذه السيريز نحصل على a0. If this bracket is raised to power 0 is going to be 1. تاني ماكو داعي نكتبه. الحد الثاني a1 x minus a plus a2 x minus a to power 2, and so on. Where a and an are constants, where a هذه a are constants, هذه a's coefficients just constants. an is constant and a is constant too. an, a0, 1, 2, 3, whatever, these are constants, and this a in the general form في الصيغة العامة هو أيضا constant. Okay. To avoid confusion, to avoid any confusion, we can rewrite this one. ممكن نكتبها بصيغة أفضل، بدل a فما يصير عندنا إشكال. ممكن نعيد كتابتها الصيغة العامة n equals 0 to infinity an x minus, you can call it c if you like, you can call it c. Okay, so when we open this one نفتح هذه يصير expansion، يصبح لدينا a0 x minus c to power 0, which is just 1, plus a1 x minus c to power 1, plus a2 x minus c to power 2, a3 x minus c to power 3,
and so on. Examples of the power series. Examples. And 1 minus x over 3 plus x square over 4 minus x to power 3 over 8. الصيغة العامة ممكن تكون minus x to power n over 2n. مثال آخر x minus x to power 2 over 2 plus هذا طبعا الصيغة المختصرة series. هذا ال nth term الحد رقم n. مثال آخر على ال power series x to power 2 over 2 plus x to power 3 over 3 minus x to power 4 over 4. الصيغة المختصرة الحد number n حد رقم n ممكن يكتب بهذه الصيغة. مثل ما قلنا سابقا هذه الطريقة في الكتابة تعتمد على الخبرة ومشاهدة أو انتباه على النمط. لا توجد صيغة عامة لإيجاد الحد number n. هذه أمثلة على الباور سيريز. من الملاحظات حول الباور سيريز. الملاحظة الأولى أو نكتب من لدينا ملاحظات باور series are very useful and convenient because they can be handled like polynomials. الملاحظة الأولى a power series can be differentiated. ممكن أن يتم اشتقاقها differentiated or integrated. power series ممكن أن نشتقها، ممكن نجري عليها عملية اشتقاق، ممكن أن نجري عليها عملية تكامل. الملاحظة الثانية two power series may be added ممكن أن تجمع subtracted ممكن أن تطرح or multiplied. لو كانت لنا two power series ممكن أن نجمعهم، ممكن أن نطرحهم، ممكن أن نجري عليهم عملية ضرب. الملاحظة الأخرى one series may be substituted in another. ممكن series يتم تعويضها في series أخرى. الملاحظة الرابعة هي ملاحظة مهمة. The power series
of a function is unique، يعني مفردة وحيدة لا تتكرر، ليس لا ما ممكن أن توجد two power series for one function. Unique that is there is one series of the form n equals 0 to infinity an xn. شنو معنى هذه الملاحظة الأخيرة؟ أنه لو كانت لدينا function fx لها power series واحدة، ليس لها أكثر من صيغة power series. الآن السؤال هو كيف يمكن إيجاد الباور سيريز coefficients؟ يعني power series عبارة عن A naught plus A1 x minus C plus A2 x minus C to power 2 and so on. السؤال هو كيف يمكن إيجاد هذه الكوفيشنتس. ففكرة الباور سيريز هي إعادة كتابة فانكشن بدلالة الباور سيريز. فكرة الباور سيريز شبيهة بفكرة الفوريه سيريز. الفوريه سيريز أعدنا كتابة فانكشن بدلالة الساين والكوساين. الآن الفكرة هي إعادة كتابة فانكشن بدلالة الباور سيريز. This is a power series. كيف يمكن إعادة كتابة فانكشن بدلالة الباور سيريز؟ بنفس الطريقة بنفس الفكرة في الفوريه سيريز احتجنا إلى إيجاد الكوفيشنتس an و bn. الآن في الباور سيريز نحتاج إلى إيجاد الكوفيشنتس المعاملات اللي هي a0 a1 a2 and so on. ممكن ملاحظة أنه نستطيع إيجاد ال a0 إذا عوضنا في كل x c. فإذا قلنا نعوض في جميع الأطراف let x equal c فيصبح لدينا الحد الأول على اليسار الطرف اليسار f عند ال c يساوي a0 plus